Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna, masih dengan tutorial slime. Kali ini langsungan aja ya. Enaknya bikin apa nih teman-teman? Bikin yang mudah-mudah aja ya. Apa saja bahan-bahannya? Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya hingga usai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Sekarang langsung ke langkah-langkahnya. Pertama, siapkan wadah dan pengaduk. Selanjutnya, tambah dengan tepung. Tuang tepung ke dalam wadah. Siapkan juga sabun cairnya ya. Ini bisa merek apa aja kok teman-teman. Kemudian aduk-aduk. Masih pucat nih, Aruna tambah pewarnanya kembali ya. Terus aduk-aduk.
Nah, udah jadi deh. Sekarang Aruna mau main-mainkan. Mudah banget bukan? Berikan komentar jika sudah mencoba. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!